செய்தி கதம்பம். நேயர்களே, இன்றைய செய்தி கதம்பத்தில் மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் சார்பில் நீதித்துறை சேவைகளை வலுப்படுத்துவது குறித்த மண்டல அளவிலான பயிலரங்கு சென்னையில் இன்று நடைபெற்றது. அதில் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் ஆற்றிய உரை மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் இடம்பெறுகின்றன. முதலில் மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதித்துறை அமைச்சகம் சார்பில் நீதித்துறை சேவைகளை வலுப்படுத்துவது குறித்த பயிலரங்கு சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் திரு அர்ஜுன் ராம் மேக்வால். அவர் பேசுகையில், Designing innovative solution for holistic access to justice, and that is we have taken the guidance under the Article 39A. Tele-law, reaching the unreached, Nyay Bandhu, pro bono legal service. Tele-law means reaching the unreached. That is the basis of the tele-law. Nyay Bandhu, pro bono legal services. Legal literacy and legal awareness program. It is the program of the awareness. Now you can say that the tele-law program has expanded significantly in Tamil Nadu. At present, it operates through 12,560 common service centers covering all 38 districts of the state. As of the February 2026, more than 3.5 lakhs cases have been registered and over 3.1 lakhs citizens have received legal advice through this platform. You can understand easily. One is the Disai scheme. Second is the tele-law program. Third is the Nyay Bandhu pro bono legal services. Nyay Bandhu means under the Nyay Bandhu program, volunteers advocates provide legal services to poor and marginal litigants. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் திரு ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேக்கர். அவர் பேசுகையில், when justice reaches to the poorest people, then he feels, yes, something is being done for me in this country, in this state. That feeling itself gives us a biggest satisfaction. If he gets the justice, yes, I get the justice. That is how the very things are to be replicated. Every lawyer has to have that feeling in everybody's heart. I am here to do something for the people. This has been the thought process of our country. That is exactly what we are following today. We have to follow it today. To have a full confidence in our judiciary system that will deliver justice to every person in this country. We have to have that confidence. We have to have that faith in our judicial system. And we are a part of that system. We just cannot run away from this. Judicial system and civic sense are not different things. We must do this. If I can obey the rules, traffic rules, I can tell it very well to others, yes, you also should do it. Even that the person who in that remote village who is sitting there, he must understand what the High Court in Madras is doing for me. He must understand it. If he has that feeling, he will have faith in our judiciary. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி திரு அரவிந்த் தர்மாதிகாரி. அவர் பேசுகையில், Justice is the foundation of every civilized society. A nation can truly progress only when every citizen is confident that the law will stand by them in times of need. Many judicial pronouncements of various courts make it abundantly clear that the Indian judiciary acts as a bulwark against violation of the fundamental rights of the citizens. Though the doors of our courts are always open, financial constraints, geographical limitation, and lack of legal awareness still continue to act as invisible barriers, keeping the most vulnerable sections of our society away from justice they rightly deserve. Justice for all practical purposes is not accessible to an individual. It would tantamount to denial of justice. Bridge this gap that the Ministry of Law and Justice has introduced, designing innovative solutions for holistic access to justice scheme, which is known as DISHA.
Disha is not just another government scheme. It brings about a sea change from the traditional method of citizens coming to the courts to justice reaching the citizens. Disha scheme, I would say, is a vital companion to our judicial infrastructure. It puts into practical operation Article 39A of the Constitution, ensuring that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. Some of the salient features of Disha scheme are tele-law. The first significant feature is tele-law. With the aid of common service centers in the villages, a marginalized citizen can now seek pre-litigation advice from a dedicated panel lawyer via video conferencing. Utilization of such facility, a farmer in a remote hamlet or a daily wager need not have to lose a day's livelihood or travel hundreds of kilometers simply to understand his or her legal rights. It makes legal advice accessible to everyone, nipping many disputes in the bud before they escalate into litigation. What needs to be noted, as per the statistics available as early 2026, the Ministry of Law and Justice expanded tele-law to cover 2.5 lakh gram panchayats across 776 districts. Special mention to be made of the fact that in the state of Tamil Nadu, tele-law program is operational through more than 12,500 common service centers across all 38 districts, enabling citizens to obtain timely pre-litigation legal advice and ensuring the law is no longer a distant concept, is a local reality. The fact that needs to be highlighted here is that through the tele-law platform, more than 1.12 crore beneficiaries have received pre-litigation advice as of December 2025. The said figures only demonstrate that the toll-free helpline number 14454 has become a legal first aid kit for the common man in many parts of the country. It is indeed a commendable achievement. Then comes the Nyaya Bandhu. The legal profession has always been at its core a noble public service. The Nyaya Bandhu program provides a structured platform for our brightest legal minds to give back to society. As of 31st January 2026, 10,133 advocates have volunteered and registered as Nyaya Bandhus. Defending the voiceless without the expectation of a fee is the highest calling of our profession. I earnestly request the senior advocates and the young dynamic members of the bar present here today to lend your expertise to this cause. The third is legal literacy and legal awareness. Disha recognizes that an empowered citizenry is the strongest pillar of a vibrant democracy. Through pan-India legal literacy campaigns, apart from the regular campaigns being conducted under the aegis of the Tamil Nadu State Legal Services Authority, we are moving beyond legal aid to legal empowerment. It is only when citizens understand their rights and duties, they become active participants in the justice delivery system. The ultimate success of any scheme lies in its execution. To ensure that the noble object behind the Disha scheme reaches the grassroots, all that is required is the seamless synergy of the bench, the bar, the paralegal volunteers and the administration. Let us work together to ensure that the constitutional promise of justice, social, economic and political reaches every doorsteps in our state and our nation. இனி சமூக வலைதள பதிவுகள். குடியரசு துணைத் தலைவர் திரு சி பி ராதாகிருஷ்ணன் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் தரம்சாலாவில் உள்ள போர் நினைவு சின்னத்தில் மலர்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார். முன்னதாக அங்குள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் 9வது பட்டமளிப்பு விழாவில் அவர் கலந்து கொண்டார். விக்ஷித் பாரத் 2047 தொலைநோக்கு திட்டத்தை குறிப்பிட்டு பேசிய திரு சி பி ராதாகிருஷ்ணன், நாட்டின் ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சிக்கு இளைஞர்கள்தான் முக்கிய சக்தியாக திகழ்வார்கள் என்று தெரிவித்தார். இளைஞர்கள் போதையில்லா பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். தமிழகத்தில் தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் அதிகரித்து வரும் ரயில் போக்குவரத்தின் தேவையை கருத்தில் கொண்டு புதிய ரயில் வழித்தடங்களுக்கான கோரிக்கையை மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவிடம் தாம் அளித்ததன் விளைவாக சென்னை அரக்கோணம் உட்பட 6 முக்கிய ரயில் வழித்தடங்களுக்கான ஆய்வறிக்கையை தயாரிக்க அத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளதாக மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் டாக்டர் எல் முருகன் தமது சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். நாட்டில் நேற்று 15 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டதாக இந்துஸ்தான் பெட்ரோலிய நிறுவனம் தமது சமூக வலைதள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.